mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke yi nuyoo faxe ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen programme tey bi mooy programme bin tàmma di leen indil aral ba bu ne ñu daldi ko xamee di civic engagement programme waxtaani tey bi ñu ngi waxtaane Gambia dineen gestu tamit jamono président Alhaji Sir Dawda Kairaba Jawara yal na yërmande bi Yàlla wàcc ci moom waaye waxtaan bi ñu ngi sukkandekoo rek ci ki nga xam ne mooy sun gan te gan gi du kenn kudut Mr. Joey Goswell mi ngeen xam bondog mbokay duma def ludut ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli sun gan gi Mr. Joey Goswell maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk te di la yaatal di la dalal fii si AG radio assalamu alaikum Saliu maa ngi laa nuyu te maa ngi laa nuyu askan bi ñu am ne ñu ñoo déglu tey waxtaan bi waxtaan ni wecci wante xalaat la kontaan naa trop ne gis nga ne am na lu ma mun a wecci xalaat ak yéen so maa ngi fi toog pour wecci wante xalaat ak yéen pour waxtaan ak yéen loo xam ne ñun ñëpp dinañ si njëriñu jërëjëf Joey Mr. Goswell xam naa ne ñi la xam bari neen yow tamit nekkuloo Gambian boo xam ne da nga toog rek di toppatoo sa soxla téye sa liggéey bu baax di toppatoo sa family fàtte Gambia yow doo booba doomaani Gambian ba tax na ñi la xam bari neen waaye si ñi la xamut ana kan mooy Mr. Joey Goswell waaw Joey Goswell dafa jógee from a very humble family modest family jógee te ñëwoon nañ fii bitim réew many years ago fàttali nag Joey juru bitim réew fan nag bam tollu nekk ay juróom benni at o juróom ñaari at kilifa mi ne dañ war a dellu Gambia pour dem liggéeyal seen réew fan nag laa demee school ba ma njëkkee dem su ma eggee Gambia di foo school bu ma demoon mooy Albion primary school waaye Albion yaaguma fa ndig Albion dañ ko doon toj so bañ ko tojee nag lañ ma yóbbu Methodist primary school so I had a sort of a gap jógee Methodist ñu am selection examination pour dem high school bu ñoo wax common entrance I wasn't fortunate to get the required mark after another attempt I had to take the bull by the horn and them to a secondary technical school, St. Augustine Secondary Technical School at 84 Higgins Street, Farniko or school Pajuf. So maneka fufu ak ñu bari ñoo xamne household name lañ won kenn ku ñoo Chafai suma classmate down yalla su séda ci ko nga am ñoom daddy yu su ak ñoom kenn ku ñoo Francis Dur ak ñu bari ak ñu men Aïta Sarr ñu ñëpp suma batchmates lañ woon ñu bari far nag in 1983 ma jël suma secondary fourth ma am wosak pour dem St. Augustine's High School so ma dem St. Augustine's High School from 3 start continue with them from 6 ci hal suma A level bi ma do di liggéey ci courthouse bi di dama bëggoon a nekk lawyer daal jamono boobu nag loo ci wax rek dama bëgg a nekk lawyer so ba ma jeexale school utuma fenn pour dem liggéey gannaaw liggéey courthouse liggéey fa for almost 9 months far ñëw Angleterre jànga and the rest is history
ndeysaan Mr. Goswell Gambia dafa tuuti boo xam ne sooy waxtaana ñett fu mu laal rek di nga si gis sa boppa wala nga jaar fa soo fa jaarut di nga xam ñu fa jaar bi nga tudda Albion soo mu ne Fateleku xam nga amoon na time bi ñu ko sampa waaw ñun time boobu dañu yóbboon Winley boobu ñu ngi sampa Albion schooling on Winley waaw bin tabaxee Albion nag ba pare ñun su leen ñëw waaye man mënuma Fateleku ñan ñoo nekkoon Albion avant ñuy koy toj ak lan moo taxoon ñuy toj Albion sampaat ko lan nga xam si loolu. Well, the building was not in a good state, so they had to rebuild it because man bu ma faa nekka doomi Alaaji Ebi Njaay ñu ko ooye Anti Mati Jallow ñoom ñoo fa nekkoon di tëj ñoom Anti Mati Jallow ak Anti Priscilla Roberts koo xam ne mooy jabari Gabriel O. Roberts IEC am na kenn koo xam ne mu ngi nekkoon mag Lower Square Mrs. Foster ñoo fa nekkoon so da nga seet ne bu lii xewee xam nga you had the choice of going to this afternoon shift far nag my father was very proactive mu dem ñu enroll ma Methodist prep foofu la nekkoon waaye ñu bari they went to the afternoon shift because place amutoon so Winley lañ ko doon def dëgg la waaw man kenn la woon maa ngi remember li moom was in the around 76 yàgg na de no well it's around that time because okay I think I went to Methodist prep I think 72 73 because just before time the Matar Sarr incident ma fekka Methodist prep wow ndeysaan Joey xawma lan la suma dee waxtaan ak nit ba nga laal the history of Matar Sarr Sol Samba rek daf ma dee hit bu baax a baax waaye kon maa ngi jégal not in a negative way in a positive way nit dafa daw yaram rek ma may la tuuti waaw Matar Sarr doomam bi ku jigéen ak doomam bi ku góor ñoom ñëpp ñu ngi nekk Methodist prep bu li xapu ne ndeysaan waaw so xam naa leen bu baax Joey mun nga remember Albion after bun bile Albion ko school bu nice nag de ko la xajaane de school bu rafet may Fateleku amoon nen sun benn headmaster balaa Mrs. Campbell foog naa Mrs. Grant leen amoon su ma munee remember right Anti Sali jëkkëram mooy Uncle Wallace Grant Uncle Wallace Grant moo nekkoon George Master of the Supreme of the High Court mujjee nekk Judge of the Court of Appeal te moom moo àtte woon ci kees yi Sana Mane bi the Asantix waaw Anti Sali nag mu ngi jógee Pigna Street léegi ñu ko o pa Esa Far Street understand yaa ngi change turi waaw ndeysaan so after loolu tamit most of my time in Albion Mrs. Campbell mooy woon sun head mistress mu nga remember Mrs. Campbell ma remember naa ko bu baax waaw ndeysaan maa ngi ko doon laajte bu yaagut sax ñu ne fi mu nekk mag la xam naa ne ñuy déglu mbépp koo xam ne am nga téléphone number Mrs. Campbell soo ma contacté dina baax ndigte baax na ma dali ko call gërëm ko ndigte head mistress boo xam ne la wax dëgg ñooñu warul leen a fàtte maa ngi fàttaliku Mr. Good maa ngi fàttaliku Banay si Mrs. Sedi waaw Mr. Good ana Mr. Good mu ngi dunda Mr. Good foog naa mu ngi dund dégguma fàtte naa ndeysaan Mr. Good rek nag daga loolu daf du daal dóore torop sooy def dara bale ñu lay wu si Mr. Good yow am nga problème no Mr. Good Mr. Fowles ndeysaan and I knew they were household names because of the way they taught us because if you were taught by Mr. Fowles your mathematics or your arithmetic used to be high because they put the effort. I mean, if you know the story of Charles Fowles, dafa amon nekkoon na Bakaw jógee Bakaw dem Sukuta waaye ñu ma déglu te ñu nekkoon suma contemporaries dinañ realize ne school yi Mr. Fowles Bakaw school daf daan first step
te gën a wàlla gi du ñëpp jógee wuñ Bakaw ñu ngi jógee ay school yu baax waaye foog nga dem school yi study Fawless far nag even during time summer holidays dafa am ay xale yu daan dem Fawless so Fawless after nekkoon na Bakote mujjee Sukuta kiram nañ doon def study si te xam nga ñu jaar si ñu bari jaar nañ si te nekk nañ dara tey te fu mun di nekk yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na su sedda si kawam parce que def na lu bari pour xale yi definitely def na lu bari ci xale yi waaw Joey gis nga bi nga tuddee Mr Fawless leena ñëw suma xel maa ngi fàttaliku maa nekk xaleel soo nekkaan a very disciplined boy sa uniforme bi xam nga ñeena ñit suñu solee seen uniforme bi comme bi nekkee sense wala primary school léeg-léeg nga ñuux taka belta léeg-léeg nga bàyyi ko waaye boo ñuuxee taka belta maa ngi fàttaliku léeg-léeg makki tàmmoon ne loo ñuuxee nii mel ni Mr Fawless xanaa Mr Fawless ku discipline noonu la xanaa daf daan taka belta ak taaya yooyu well lu xew mooy Mr Fawless xam nga daf daan lépp why he was a very strict study teacher so man tijuma in a school daf ma study la and I am really grateful to him because the same thing you know even take suma ko halate rek man ko discipline la ko amé understand that well so Fawless was that type of person bo xamne he had the time for the students am nga legi the economic situation has changed in Gambia bo xamne teachers yi do len blame they're looking for survival whereas in those days teachers were remarkable. They will put the effort, they will do it by lunch there and do their body. Legi, it's commercialized. The industry is not as what it used to be many years ago. Many years ago. Wow. So this is the whole situation. But those type of teachers, definitely, young Mrs. Silva, the Nekon, young Miss Silva, Nekon Albion. Wow, young Mrs. Silva, young Mrs. Kuka, young teachers who buried her. They give it young Mrs. Chapman, where I teach and she say, you thing Nekon, I teach you hamne. Nick they am jobot, you funkin jobot. Understand the lumawa. So you see nyom, the larger consent dong. I'm going innocent to me la in it. So neke nanga neka halebo hamne danga problem danga play danga in those days you want go ham danga the study stage bo hamne so neke yangi buga digel bo passa you dem mademena ko set jack wow although unfortunately we had the corporal punishment in those days so hamne anga legi ding ko def but a lot of people dem si Serekunda yangi am Master Jao yangi am Mambala Jai yangi am Auntie Arundao Mrs. Lu all those people we have not honored them the way we should because they did a lot. Ndeysaan Joy tey dëgga delloo nga suma xel si lu bari bi ma nekk Albion dafa am yenn teachers yoo xam ne duma leen mus di fàtte kenn si ñooñu mooy Mrs. Sedi mu ngi tuddoon Banay Si xam naa di nga ko xam man mooy woon suma teacher most of the time in primary school. Banay si nag moom mu ngi jógee ci Andrews family foog naa mag rakam mooy kii naka la tudda Umi Andrews te nekk America. Moo Umi Andrews ñoo bokka. Waaw foog naa ñoo bokka parce que Banay si kuñ ko meer bu Banay si soo ne Banay si Sedi nga wax Banay si foog naa baajenam o rakki papaam ngi dëkkoon Kanifing te yaaguta dee for about 2-3 months ago. Wow. Ndeysaan. Kuñ ko wara tudde mooy Banay si Andrews. Understand nga ñun ki Andrews. Daddy Andrews ak ñun Ali Andrews waaw. Ndeysaan. Joey maa ngi fàttaliku bi nekkee around primary 3 la woon o primary 4 su ma mënee fàttaliku Mrs. Silva jëkkëram réer. Xam nga time boobu rek di nga gis connection bi nekk diggante ñun ñi fonka nit nga xam ne ñun dañ daan dem church Albion dañu daan yóbbu church léeg-léeg ñu yóbbu ñu Wesley church léeg-léeg ñu yóbbu ñu si church bi nekk boori Makati Square every Thursday daal dañ daan dem church
may Fateleku loolu te amutoon benn issue ñun musuna am any religious problem so Mrs Silva bi jëkkëram réeree school bi yëpp leen yóbbu woon class by class ñuy dem duma Fateleku mu ñun suñ class bi ñëwee ñu ngi fekk Mrs Silva mu ngi toog ñu ngi tëddal jëkkëram mu ngi sol sut bu rafet black Mrs Silva mu ngi sol black muuru toog ndeysaan waxut nag den ñëw rek ñu woyal ko woyin ñu daan li final noonu ba pare ñu ngi gis jëkkëram mu ngi tëdda nice ba boobu first day ma gis niwi Christian so loolu it still stick to my mind at this very moment may wax yow mu ngi mel ni maa ngi gis that very day maa ngi gis le Mrs Silva ak jëkkëram solo ndeysaan duma fàtte loolu mukk so loolu it was so good ba nga xam ne dafa wàññi ni ma daan ragalee niw xam nga soo nekkee xale nga day ragal ñu ko dee waaye ma ne may gis ñu ko solo kos bu rafet teg flower si lal bi xam nga sut bu nice so loolu dafa wàññi ni ma daan ragalee niw nit ko dee as a child loolu duma ko fàtte mukk waaye Joey ma bugga rewind waxtaan jërë ñu dellu gannaaw tuuti rek ndi te yaa ngi wax ne sa papa after dafa ñëw Angleterre yow fa nga li fi ne at the age of 7 su nga ñëw Gambia. My father was a mechanic by training. So loolu la def so bu watu jotee pour mu dellu Gambia loolu la def so mam waxee dafa ñibbi mu dem liggéeyal PCC Banjul City Council. Wow. So on that time where they have a huge cleaning services and all that stuff. So for Fula don't liggéey. Parna they relocated the cleaning services, the whole project to PWD. Muje PWD be far Fula retire. Ndeysaan. So dinga said ne. Ana mom right now ni Gambia nda. Mom mu ngi Gambia si jamono yi. Mom jiitu nañu so fa jiitu nañu. Almost 10 years. Ndeysaan massa ñu ngi koy massaw bu baax. Massaw bu baax liggéeyal na dëkkam torop. Ndeysaan. Mr Goswell bi nga nekka xaleel nekka Gambia nekka Banjul moom xam nga nekkoon na dëkk boobu ne dëkk bu neex la yaa ngi am dof yan daan tooñi ndeysaan xam nga rek dañ leen daa intégré suñ boppa yaa ngi amal ñoom ama dimba fele yaa ngi am ñoom xaarto af daay foofu yow ñan nga mënoon a Fateleku Banjul ñi daan neexal dëkk bi booba jamaano waaw boo amat ni man nag nga de affaire si gëlaa ne xam parce que amat ni man mu ngi jógee Jallow Kunda ndeysaan man maa ngi jógee 31 maa ngi dëkkoon 31 Hope Street so fen sa nekk suñ diggante te amat ni ma xamoon naa ko bu baax ndeysaan waaw amat ni ma moom xamoon naa ko bu baax be time bu moo support Starlight di sol ekumba ba ayu yëpp understand foo gis nag daf dee neexal géew yi waaw ndeysaan he wasn't so amoon na ñeneen amoon na ñoomeen am na ñeneen ñu nga xam ne duma leen bugg a oo parce que xam nga xëy na seen doom yaa ngi dunda am na yeneen ñu la ooyee ay xam nga waaye Banjul neexoon na wax dëgg nag Banjul neexoon na amoon nga di fun because it was just a free society boo xam ne understand nga you were loved xam nga problème bi nag everything changed bañ amee kuy 81 prior to that foog naa jaama amoon na si Gambia waaw yaa nga Fateleku time gese rainbow ak fanti ndax mun nga Fateleku time fanaal yi waaw yaa ngi dal de waaw xam nga rainbow Sajin Kaggu moo ko sos no yankuluma Sajin Kaggu so nga am yankuluma ñoo dika door e pare nga am rainbow ñoom Fula Fufu King ak ñoomin Daddy Robots ñoo fom waaye man nag ci xaleel nag man fanti laa daan support man rainbow laa daan support de man nag fanti laa daan support lu xew mooy yaa ngi am ñoom something manjang mu daan tega sabar bi foog naa lami manjang la wax nga dëgg manjang waaw wax nga dëgg moo daan tega box na waaw loolu sew manjang moo daan tega box moo daan tega li ba pare nga am daan te des player te nekkoon ci fire service moo daan tega box daan ndeysaan waaw
so nga am seen jigéen ñi ñoom Edna George ayu yëpp oo Edna Riley ñu yëpp a nekkoon round so ay man nag fanti laa woon ndeysaan fanti rek laa support Rainbow ñana fa nekkoon ñoom Daddy Roberts ñoo nekkoon Rainbow ñoom Daddy Roberts ñoo fa nekkoon ak fufu ndeysaan waaw ñoo fa nekkoon waaw ñoo fa nekkoon kii nii qualify moom fan na ne ko moom bokkutoon si affaire yi de qualify nag foog naa man si lu ma foog naa qualify dama daan bilal gars yi te foog naa moo daan bilal fanti te ña nekkoon na fanti waaye man xam naa ne moom moo amee woon fanti seen design si yëpp moo ko daan defar waaw ndeysaan so di nga am kenn ku ñoo moom bàyyi na yooyu yëpp ñu ko wax Mout Sarr ñoo ñëpp bokkoon nañ si understand nga ak kenn ku ñoo Papa Touré moom gaañu na ñoo ñëpp ñoo nekkoon si ba pare nga am kenn ku ñoo wax referee la woon dañ ko dee opitu waaye xam nga ngeen baalal ma nag understand waaw moo amee woon li fi moo daan tega belsi triple bi waaw xam nga naka lañ ko dee mooy wëñ bi di ko tega waaw di wëñ bi waaw ndeysaan waaw ndeysaan waaye jow yi di nga gis ne time boobu leen fante Rainbow fu tasee rek xeex yi dal di door lu ko daan waral xeex yi well am na benn year I think it is 1976 I think it was on Easter Sunday Easter Monday nga time boobu ñu ngi Easter Monday gaa yi dañ génn ñëw bee Clarkson noonu Picton so xeex am foofu xeex bu garaaw benn société ñu doon xeex xam nga lu ñuy wax kakadebul yu noonu benn société doon xeex su lu xew mooy dëkkite inspecteur Nicole muy Papi Matar Nicole gis nañu ba pare so lam def mooy dafa dem ba Picton dem ba Peel Street gis ne Rainbow ngi génn mu ne na gaay park ñu stop leen that day dañ stop gese pour play that day ndig lu xew mooy the tension was very high ba pare xam nga ñu ngi doon jaayee fi ñàkk a yar waaw ndeysaan waaye tamit duñ mun a fàtte mbiri pakin yi yaa ngi fàttaliku pakin well pakin yi nag boobu nag si suma cosaan la nag parce que man fu ma dëkkoon Banjul ñun mu ngi nekk at the center piece foo xam ne foofu la hunting bi ak pakin bi di génn dafa am benn koñ bu ñëw waa Lowe Square ak Rankin foofu hunting nag faa génn waaye di nga seet ne number 12 foofu la Odile daan génn number 14 foofu la Ekumbaba daan génn ñu ko tam ñu leen Dogo Moro o Black Arrows peut être alumina society boo xam ne mu ngi nekkoon soo duggee Rankin rek on your right hand side o beneen society dañ doon génn foofu waaye far loolu nag before loolu sax pour ne dig amu ñëpp dañ tekkoon ci jaama yooyu yëpp di nga ne soo duggee number 1 McDonald yaa ngi am foofu la ñi dee génn naka la tudda awu di Ojes society waaw so di nga seet ne foofu la society génn waaw society boo xam ne man suma maam ku jur suma papa bokkoon ñu ne ñoom young rising nañ so léegi seen agba bi kii la naka la tudda Oncle Mbaye gi waaw te nekkoon NPP te nekkoon te safoon ci NPP dañ ko waxee noonu daal waaw ndeysaan so loolu la woon so these things moo daan neexal bañ xam naa Joey di nga mun a fàttaliku time pakin su pakin amaan ba rees maa ngi fàttaliku ñoom Banana Jaaju ñoom Ousmane Ndour su ngay jógee waan training Makati Square ba ñëw fekk pakin yi di tega rite wante gi daf daan neex ñoom Bambou Fati waaw ndeysaan waaw da ngaa seet ne pakin daf daan génn waaye pakin dafa am benn foo bu gaa dee def bu ñu lee wane boobu nekk seen bearing play dañ ko dee def around November dinañ génne ëpp 40 agugu ci benn géew understand waaye 40 agugu bari na de waaw dañ def daan festa understand dañ ko def 1 week di play te that play boobu nag ñu ne pour ña deewoon dañ ko le play la ba pare xam nga dafa coincide with the remembrance Sunday week and all that stuff
So we make a play. You go play bentay why men nim dan men before. I'm gonna miss your game mark. Nya hamon tenye nya fonkon ne ka tufi. Nga set ne yep munge die out why tell it to the current generation you go try to revive. But it takes it's a lot of challenge involved in it because people are now involved in other issues in life. The migration to UK or America or the diaspora, to cut it short, culture change, people take it now, I'm up to my time to live. Ndeysaan soo mu ne Fateleku jooy pakin yi den daan am ay tur xawma ala rumbe amoon na yan nga si mun a Fateleku ala rumbe mooy queen bi ayoy noonu waaw ak di afaru understand waaw waaye duma si sori nag parce que xam nga man nekkuma ojema dama di follow rek understand waaw nga dëgg dama di da nga afaru bi nga am kosha bi nga am nga pare nga am di kalo yooyu understand waaw ndeysaan yooyu yëpp daan neexal Banjul daan neexal Banjul fi mu nekk laal neen mbiri agugu yi gese yi laal neen pakin yi waaye tamit duñ mun a faate kankurang yi ak hunting yi xam naa di nga mun a Fateleku famara awal ni famara yaa ngi foog ma laal ali kalaj waaw mu laa indi si ali kalaj gi tey waaw yàlla suuf si na si kawam ndeysaan waaw man nag su ma nekkoon xale nag benn société la doon support moom laay suba benn tey mooy Ekumba parce que ba ma nekk xale ba ma ñëw Uli was going through a pace for understand but Ekumba were very young et pare xam nga dañ amoon bayre te benn dañ am bayre so foo nekkoon sama société dara du ma tere fu ma dem Banjul su nekkee Uli yaa ngi Ekumba ba ngi fu ma def Ekumba ba moom hunting la pour suñu déglukat yi hunting la hunting la waaw Ekumba ba hunting society so pare naa pour nekk I will call myself one of the old fans yoo xam ne understand nga I'm even old school so léegi lu ma dégg si ay place la wala nii la so ñu bari ñu nga xam ne su nekkee ne toppoon naa ne xëy naa leen naa doon sori waaye xam nga ne nekkutoon lu nga xam ne xam nga si society dafa am ñeneen ñu nga xam ne dañ war a follow dafa am ñu war a bokka te man dama foog ne man yàlla dafa ne dama war a bokk dama war a support rek waaw so until bu génna dinaa am a recollection la na xew I can still give a narrative la na xewoon fii la na xewoon fële you know understand fan la xeegi dooroon fan la lii la gaay génne woon I was very good at that when I was young so hunting bi rek understand nga daan tax loo xam ne su ma bugg a punish ayama dem hunting dinaa jooy be sona of course dama leen daan follow very well ñoom Alpha Jallow ñoom Wule kids advocates ñu bari name it ñoom yëpp ñoom toppaleen moo tax ñu xam ma si ak hunting bi yeneen société nag ma leen doon toppa waaye ñoom xam nañ ne man Ekumba ba benn tey dañ wala kaay bokk si ñu mën a ko diri Ekumba ba rek waaw te am nga lu xewoon mooy gaa dañ amoon bayre suñ génnee da ngaa enjoy seen parade bi da ngaa enjoy seen play te loolu taxoon nag moo siisu si te benn tey siisu si waaw ndeysaan jooy dëgga Banjul neexoon na yaa ngi tudda advocates neexoon na trop suma xel dem time KG5 ndeysaan waaw te fu njaare laal football gi nawetaan daan na neex ngam ñoom ooy nga fàtte ko ooy te daan téye loolu di ko wëndaal waaw xam naa ooy waaw xam naa ooy waaye xam nga man dama balal dama daaw toppa Evels because Evels ñu ngi jógee Fitzgerald Evels dañ ko tuddee di Abel Thomas family ko foofu la gaa di campé soo xamee Banjul bu baax Fitzgerald foofu la gaa di campé two compounds before nga egga Kenyon Pese Jai understand nga right opposite foofu la fi Peters dëkkoon
waaye dañ amoon campé kaay bu daaw foofu la gaay ne ko su gaay am a team ñu oko Evels so man dama doon toppa Evels so dañ dee dem ba KG5 watch leen ni gaay di play waaye KG5 nag nekkoon na team bu dëgër amoon nañ team bu baax ñoom boy koor bu ñoo player KG5 ñoom Alaaji Cool ayu yëpp I remember all those teams. No boy koor moom foog naa muña génn la nekkoon bi ko ñoo bokkoon koñ ñoom boy koor ñoom Assis ñoom Demba Ndaw ndem si yàlla si ñoom ñu ngi yoon muña génn yaa ngi fàttali ko tamit nawetaan muña génn waaye waaw wax nga dëgg parce que man lu xew mooy lu tax ma xamoon loolu mooy ma toppoon nawetaan ko damay dem Banjul su ko demee Banjul wacc seen nawetaan round about this time bi KG5 nawetaan di am ak muña génn yaa ngi dëkkoon Banjul ndax yaa ngi dëkkoon Kombo Kombo dem naa Kombo nag ok waaw Kombo dem naa Kombo waaw fan si Kombo nga nekkoon maa ngi nekkoon Churchillstown initially soo demee Churchillstown léegi opposite fu fire service bi nekk ak opposite fu la dëkkoon so Serekunda nag foofu lay te dinaa ko wax tey xam naa ne suma waaji na ko dégga ba ma ñëwee Serekunda ko dëkk Churchillstown nag ama dara lu ma wax waa Serekunda gannaaw wane ni gaay yaatu woon ndeysaan ñëpp nekk benn am suma mbokk yi suma xarit si ma njëkk am Serekunda nekkuñu woon aku ñu nekk ay Jolla ay Mandinka ay Manjago lu baay jëlewuñ ma woon comme gan la seen moom dañ ma funkoon ñu la foye ba mag fartow am na kenn ci gars yi nag koo xam ne xam naa dina ko dégg dina ma saaga muy Ruben Cissé waaw Ruben Cissé nag ñoo def suñ ndaw yaa ndeysaan de pare moo ma njëkk a yóbbu ma waji nawetaan yóbbu ma ci benn kër kaani fen foofu nag na fa nekk indi en maga ñooñu yaru ñooñu nekk xarit bu baax dem waji nawetaan jamono boobu yaa ngi am ñu men Kawri am ñu men Cosaan ñu men Joliba ñu men Black Stars ñu men Hafia ñoom Fariman team show yoo nekkoon Serekunda waaw so noonu la woon ñoom saxoo ñu ngi doon player Cosaan Lamin Owens ñoom Coming Owens ñu ngi doon player Joliba ñoom Joe Senghor ak ñoomeen doomi AS Jack ñu doon player Kasuri so it was a very nice tournament te lu xewoon mooy it was Serekunda nawetaan xam nga if you know what I mean nekkutoon Serekunda is Serekunda West am na ñeneen ñu doon jóge ba Sukuta indi seen team pour ñu play Serekunda nawetaan so it was a very tough competition waaye xam nga we were all together ñoom Modou Pika ñu ngi nekkoon Taliling ñu ngi amoon seen team nga am ñoom Eastern Lions nga am ñoom Bambara the team the endless it's endless so that was the beauty of when we growing up so well loolu nekkoon the growing up so ñun amuñu moom that problem bu people want to bring down amuñu problem xam nga and dem dugga ci kër jàmbur ngeen jàmmalante jël comme sa doom non fu ma mujjee woon mooy Kanifing xam nga ñu duma leen musa fàtte parce que suma yaay dama la wax ne yow foo jëlee ñi foo xamee ñi di jàmmalante nit rek ñu bugga la yaatal la yàlla comme seen doom understand nga ñun amuñu problème et kii lii la moo laaka kii mooy kii ñun amuñu woon loolu in other words we were all interdependent, understand, because of the friendship, the closer ties. I party, you could have together on the problem, you akunga, you all of nga, you so I'm on Nekuton a bigger issue. Because the Nasset Legi is trying to develop Nasset hunting be packing be Legi. Akuya, or Sanyoko Indi. Well, legi so demee foofu léegi all of it again and hating ñoo ko run. So what's the beauty of it? The beauty of it is that I brought my culture, and somebody else is enjoying it. Understand? So ñun loolu lañ xam amuñu benn problème
I've been put about tribe or ethnicity or all that's not a problem. No matter when you in England or in India, we can equally call ourselves as pioneers for racial harmony because you make Gambia was enough. We'll have a link up because some of us are minorities in the Gambia. So when you come to England, you are a minority again. So how were you treated when you were in Gambia? You were treated nicely. So you come here, you treat you nicely, you treat them nicely. You don't want a condition. Yes, xam naa ne dinañ use this opportunity pour jaalewaat ku mel ni Baboucarr Sakho yaa ngi ko tudda Sakho xam naa ne dinaa tudda Baboucarr Sakho waaw Baboucarr Sakho he played for Chosan played suma team bu ma daan support Kwame Football Club far nag in 1980 January 1980 mu bàyyi ñu dem playal Port Authority moom moo Lamine Owens so ñu ñoo nekkoon Chosan ñu daan playal Chosan ñu ngi nekkoon ñu daan tase Wame Serakunda Banjulians, Wori all Juma bin ko Fula Gaidan camp, Fula Gaidan congregate before Gaino Lachikuna Stadium, or Lachikuna playing grounds. Wow. So how young socialist was a good player, definitely. Wow. I bet him the Mokodan gets a Monaco Yanko Jale, go by ports, go by Kwame, them Boka ports. But on a Sumara, by Fateleku, Manjago Fate. Wow. Dega Gambia musoon naa neex Banjul musoon naa neex xam naa ne sun doom yi tey bu leen nettali Banjul ak ni Gambia meloon ñun bi ñoo nekk xaleel dineen yéemu si ni ñi jàppante woon ñi fonkante woon ba nga xam ne Tabaski bu jotee da nga rendi sa xar tojal sa mbokki Christian yi tojal leen Christmas tam sangmari bu jotee Christian yi bu defee seen naan mburu yu neex yooya wala Christmas bu jotee seen cake yu neex yooya nga gis ñu daldi indil julit ñi dem na ba nga xam ne sa Christmas ñi ko dee celebrate ëpp doole gi yëpp muslim yi sax ñoo dee celebrate Christmas invite Christian yi ni te ñun ñu fàtte ko bi ñoo nekk xaleel Christmas bu jotaan de ko daan pareel su ko defee da ngaa invite sa xarit yi ngeen tooga yu neex yaa ngi gis amun woon benn religious tension bu nekk sun diggante sun mbokki Christian yi te Christian yi sa dëgga suñu njëkk a jàng Gambia leen bokka de moo taxit boo seetee in the 60s 70s teachers yu bari uppa doole gi ñëpp ay Christian leen woon ñoo njëkk a jàng suñu njëkk a jàng si leen bokka te contribute nen a lot si dëkk bi sun mbokki Christian yi duñ mun a faate ndeysaan sun maam John Colifay duñ ko faate nga xam ne am na ay tooma yoo xam ne am na tooma si muslim yi ay muslim tuddee ko doom am na tooma si Christian yi moom referent JC Faye xam nga ñu bari xamul ne JC bi li miin mooy John Colifay gis nga Faye bi Faye ba pare buñ faate ndem si yàlla Pa da Costa ndeysaan ñoom oncle Wale ñi ñëpp nekkoon na ñoo xam ne waaw foog ma dog la fii nag parce que dafa am lu ma la bëgg a wax ñetti fana la wax fii gis nga the religious coexistence buñ amoon in Gambia buñ war a still maintain in the buñ amoon in the 70s suñ ko maintain I will give you an example daf daan am time boo xam ne Christmas or Easter dafa tombe next day mu nekk bési Korité o mu nekk bisi Tabaski man fekkee naa lu almost 3 times we happen so what happens is we all celebrate the feast together understand that yes ñi rey seen ñoo jola sa ndey yow li nga jox kii sa cake understand point 2 ñu dem school Gambia ni nga wax ne da nga am nativity play play boo xam ne Christ affaire Jesus Christ and all that stuff doo mun a jël that play yëpp nga ne waaw Christian de kafa nekka you blend it up with Muslims ñoom Ice Jahumpa bu nga gis nii Ice Jahumpa papa moo fi for sos Gambia Muslim Congress waaye loolu taxut doomam yi most of them went to mission schools and they were very prolific there IBA Gaba Jahumpa ba Methodist prep di play football bu gina leen jerseys jox leen ko
Listen. So that's saying, understand that these people had a mission, but that mission did not stop them from being tolerant. Understand that? Now, within Jessify, because I read his book, Dr. Jegan Segor Pinga. The Jessify, Yamadi Galaji. Bubahaba. Jessify, bañ ko def mu nekkal laabe dafa am benn bishop bu ñu ne Dili John Dili bishop John Dili first Anglican bishop kay dem ba ci benn dëkk bu ñu wax Kantora mais gis buur bi fekk fa Assane Moussa Camara gaay sos lu ñoo wax the Christikunda School gis nga Christikunda School boobu la ay sëriñ yu bari nekkoon nañ fa ay sëriñ yu bari nekkoon nañ fa Malik Lo, my papi Rohim Malik Lo, foofu la dem. The Jara family, your uncle Masa, uncle Chema, ñe foofu lañ doore. Ñoom Fopa, foofu lañ doore. So lu xewoon mooy that goes to show you ne it was all inclusive. Far nag ci kenn ci principe teachers yi muy Master Sila, muy foog naa mooy papi Alhaji Sila o nijaayam la. Master Sila, jëm Sénégal. Alhaji Sila jëm Sénégal. Wow, James so this is where you can see the interdependency. Understand that, you know. So Jessify Fula Neko, you bury the jars in Laahub. You bury the dugal school, you bury the I mean, to read the story, the England explain how he was able Nakala Mono force Uncle Master Sila Pumbo Hamon. The Fungan even son a teacher Mike. Te nekon egan tamit jaar nafa tik nafa so that was how nekon we did not have this problem that is trying to blow up. Okay, we can understand people are getting very serious with their religion. That's understandable, but the problem was we used to be very tolerant, and I only hope that tolerance comes back to this country. Yes. Mota tolerance bobu bahna xalé dali ko xam ne fu njaarek noccio lolu if Gambia is to succeed su fekkee ne bugga nañu am Gambia boo xam ne Gambia bu démocratique la Gambia bu jaar yoon la waaye ndeysaan daw na yaram ne mu ngi mel ni ñu ngi ñàkkali waaw wax dëgg. Well, ñu ngi ñàkkali because I'll give you another example. The police ban. On the 23rd of December, they done a play carols. They get a while you from the police ban. Yep, I serene. But they play it because December symbolizes the end of the year coming. So we all come together. You come together, make a better. We don't have the problem. So when somebody wants to use his religion against another person's religion, it hurts me. All we have to do is respect the existence of religions and not try to neutralize any religion. You know, it's more important to man. That's what I believe. I don't believe in what are your celebrating religions? We have to, because dekabu amudiara, amudara. You know, nobody here na Gambia. You know, kuton yara. Henya, lugra on your dal. Dekabi dafa am jama. Sinu leng wara continue ñaan pour jama am. Wax dëgg dinañ duga si waat pour gën a yaatal jaama jooju sa su kanamee tuuti mu am rek lu ma la bëgg a laaj am na loo xam ne ba ñoo nekk xaleel de ko dee tooñee nag muslim yi ba léegi ndigte jaama ji nekkoon diggante julit ñee christian yi dafa dëgëroon ba nga xam ne su Christmas jotaan nga gis julit ñu bari dañoo dem Christmas yi suñ mbokki christian si suñ christian néego yi nite xam nga amoon na tamit suñ mbokki julit ñoo xam ne ñoom itam julit leen waaye nag dañuy bànneexu si yeneen façon yi xeeti ndox yooyu bëgguma tudda tourné ba den daan tooñ julit ñi ne su weeri koor ñëwee bàyyi dal di tëj
bon ñana de nekk si bàyyi naan ndox yi fa nekk ñan la loo tax mu tëj ndik te bàyyi xam ne suñ ubbee weeri koor du njarle bon ñana de naan ndox yi nekk si baa bi so dañ ko daan tooñee waaye nag jaama nekkoon na diggante julit ñi christian yi ba xam naa ne Christmas bu jotaan a feeti gourmet yi xam naa ne yow sa famille sax di ngeen daan am sa xariti julit ñi ñu bari ñoo xam ne dañoo ñëw spend time ak yéen mu nga remember loolu Alaaji Saliou man fu ma mujjee dikka Banjul dafa dendu ak juma soo amee karifin sax bu baax man suma xarit si xam nga xarit yàlla moo la ko jox dëgg la man suma genn wàll ak yëpp ay julit lañ waaye bu suñoo am problème religious intolerance cause dañ respect ku nekk dañ respectante dañ fonkante ñun dañoo am parti Christmas so amee les ñun 20 la 16 to 15 ñooy nekk serene 5 moo nekk Christian waaye dañ ko def be nice am suñu parti yi ne kenn amoo problème am na benn time bu ma nekkoon Gambia foog naa mooy one of my last Tabaski nit dama jàmmalante ñoom ñëpp dongo yi wax ma leen yow laa invite Tabaski suñu kër gaay añee mu tar bi nekk lu am problème pour ñun mu am suma benn xarit kooku jiitu nañu ko suma bu baax la moom tamit gourmet la mu ne boy lii daal am na jafe-jafe suñ demee kër diw keneen ki dina mer ma ne ko su léegi lan la ñoo def mu ne am na kenn ku ñu invite te Banjul la nekk dañ dem Banjul affaire si jeex diggante ndongo yaa ñoo xaar gisuñ la moom mu ne ko dañ demoon Banjul si woon Banjul ma ne ko boy dañ demoon Banjul rek everybody wanted us loved us bëgg ñu understand nga waaye ñoom dañ ko silo ne tey suma kër nga añee understand nga xam nga loolu just tells you how we were loved bu ñu nekk xale te fañ demoon su waxtaan bi jeexee na la ban kër lañ dem waaw du ma la ko wax léegi foofu lañ dem am suñu Tabaski ba pare guddi ñu ñëw nag ku ñu bugg a rasal sa affaire la waaye understand ñun def nañu war a def ba pare buggoon bugguñ coow te loolu lañ dem ñun amuñ même problème ak kenn nekk naa foofu ba léegi kenn suma toog bi ma wax ne akubile ana soo ko wasala nga wacc ak kafe ak yi fi kal nag waaye nekkul ne danga koo ne ci fi xebaate ay fi asne ndeysaan jooy waxtaanee neen fi kilifa yu bari ñoo xam ne contribute neen a lot to what Gambia, not only Banjul, what Gambia is today and what Gambia could be tomorrow su fekkee ne ñu ngi jàngee te bañ a fàtte te Fateleku liñ jàngee si maam yi waaye ndeysaan dun mun a fàtte tamit tubaab yi nga xam ne contribute neen a lot si Gambia dun mun a fàtte Father Joseph Goff moom itam jiitu na ndeysaan the memory will never disappear dun mun a fàtte Father Murphy di te man iya bi maa ñëw St. Augustine High School iya boobu la Goff dal di bàyyi Sam Ndiaye dal di jël Father Joseph Goff Father Murphy Bishop Michael Cleary dul mun a fàtte Mrs. McLaughlin xam nga dañ ko fàttaliku Methodist mi nga McLaughlin Mrs. McLaughlin Mrs. McLaughlin ñoom ñaar la woon McLaughlin foog na mu doon teach arts keneen ki McLaughlin di teach English waaw ndeysaan keneen waaw ñi tamit tubaab leen waaye contribute neen a lot si lu bari si niti waa Gambia ak si Gambia si boppam ñi tam warun leen a fàtte ndite liñ contribute ko dëkk yan jógee waaye ñu ko contribute ñun si dëkk bi jógee bon bu Gambia demee ba war a mel ni mu war a mel suñ mbokki gourmet yi mbokki tubaab yi warul leen a fàtte ñi yëpp war nañoo set up loo xam ne lii dina nekk ay memory boo xam ne moom leen a fàttale ko moo tax baax na nguur gi dal di jël ay place ay koñ ay béréb tuddee ko ñii lu ko mooy young generation bi dañoo fàtte wax dëgg ñu ngi rafetlu bu baax ñi ma lim duñ mun a tudda ñëpp ñi ma lim ak ñi ma limut yëpp te contribute si Gambia lu bari ñoom ñëpp ñu ngi leen a gërëm te am neen yaakaar ne yaaga nguur gi dina leen tuddee ay koñ wala ay béréb wala ay place pour bañ nit ñi dal leen fàtte ndeysaan
dega yóbbu nga suma xel torop Banjul in the golden days, the golden era of Banjul during the heydays of the Gambia dëkk bu neexoon la fi mu nekk Joey Mr Goswell ñu dal di bàyyi Banjul fi mu nekk ñu dal di dugga si mbiri politics bu waaw bala nga dugga foofu waaw yekkalil bu ma la bàyyi di da nga wax kenn koo xam ne duñ dee wax lu bari si moom waaye Fada Murphy dafa nekk nit koo xam ne Matthias Murphy delawuñ ko njukkal because Murphy Nigeria la jógee Nigeria moo nekkoon first SF station as a priest bala moo ñëw Gambia fekk fa ñoom Chunuwa Chebe fekk waa ñoom Elchi Amadi xam nga mu doon la explainal the war in Nigeria 1967 to 1970 mooy di Biafra war. Father Murphy was there. Father Murphy's photo was taken by Fateleku def ko ci book Lawo Murphy mu ngi bless mu ngi ñaanal soldat bi some people say Mr Goswell li nga wax ni musuma xam li nga wax ni man ko door a dégg tey if you read Fateleku book bu man ko amee woon waa ornama ne anga ba ma ñëw bitim réew dama ko bàyyi gannaaw waaye yaa ngi gis Murphy mu ngi ñaanal benn soldat bu ndaw wax nañu ba wax ñu ne gis na fu ñaari nit di xeex pour pepi ñebe understand pepi ñebe gaay di xeex ko daf ñu daan wax story yooyu yëpp buñ demee St. Augustine Father Murphy is one of those people loo xam ne soo ko ibil buggi Shakespeare daf ko tari without verbatim si moom laa ko gisee Father Goff dimbale nañu bari yeneen situation dimbale nañu bari yaa ngi am Mr. Summers te nekkoon Gambia High School yaa ngi am ñeneen ñoo xam ne dimbale yaa ngi am regional pie bu jëmal xale yi naka la ñoo play the piano and all the stuff you need Father Murphy te nekkoon na fa ñu ne time kuy 81 they war a doon dimbale gaay understand because I think either 81 or 94 the church was used as a refuge for some political bigwigs because normally you don't go into a church to them dimbale nañu bari far nag lu daan xew ma wala benn last thing before ñu dem Loni ak bishop of the Methodist Church Anglican Church dañoo dugga dem ci lopitaan bi di joxe gifts te fan lañ daan mujjee mooy St. Andrew right bu ñoo wax léegi ñu ko daan xaar yàlla di joxe gifts together that shows you how we were linked up understand dañoo dem ñu am pasu di la ko jox yaa ngi tele si la ñu la ko jox understand waaw ndeysaan Joey dafa am ku ñëw suma xel rek bala ñoo continuer yaa ngi fàttaliku maana os te daan pentour waaw xam naa ko te daan def borig yu bari moom amutoon stairs borig yi la daan jël rek teg si kaw waaw maana os maana kooku waaw ndeysaan ku man ko gijoon a gis wel last time mu gis mooy fi daral mu ne fa pentour waaw aje borig yi moom du ye station bi ba dafa mun a whitewash understand waaw ndeysaan Gambia so Joey Mr Goswell bu ñëwee si St. Augustine's High School te dëgga fu njaar rek ñu delloo njukkal Father Goff ku Gambia war a delloo njukkal la ku Gambia war a gërëm la waaw ndigte soo fàttaleku roots young Africans ba pare di encourage ñen ñi bu la jëlee yóbbu la si team bi indi la St. Augustine's xëccala ba pare nga continuer à Goff ñum dimbale bari neen Alaaji Sall soo xelu nag ma merde because ma seetuñ ma ñu ñëpp mi daan football mënu ma woon football so man yow sa xam-xam la fa indi waaw ma ñoom assist score yow Sol Fay ñoom Boy Badu ñoom Terry Boy ñoom Bocho ñoom Ibu Fay waaw dama laa wax school yi paaju suñ batch suñ time waaw ñu ñëpp dañ ma fa bàyyi dem
Understand? How many going to link them by because of academically and all that stuff? As he scored, one of the best players I've ever seen play in Gambia, as he scored. I can remember him playing for Crab Island against our school. Score ben Afrique boo xam ne ba tey su ma gisee dafa def waaw de bés boobu jooy naa parce que Assis was young bu faya nga player Crab Island yaa ngi am Ibou Ndour jarbaati James Cummins mu doon player school Pajuuf nga am ñoom Père Mendy dem si yàlla si ñoom Pele Ndiago waa nga am na ku ci gënoon a tuuti nag ma ne ana Pele Ndiago mu ngi dunda I don't know how much fun la nekk na foog naa last time ma dégg ñu ne mu ngi nekk Germany. Ndeysaan. waaye yaa ngi am keneen ku ñoo wax Souleymane Faye kooku nag suma nit la woon doomu Yakumba primate. Understand nga système nekk fii Adam mu ngi nekk Sweden kooku nag ñu laan toog ñu nekk good friends understand nga waaw waaye da koy la tuddi so ñooñu nag ba ñoo sos Roots, ñoom Bio, ñoom Terry Boy, ñoom Tidiane Cissé, ñoom ñi maa ngi nekk seen biir waaye xaw ma woon ne this is what was coming up because Pajuuf nekk na ci ñeneen ñu leen naan ak dimbale di leen jox advice. So Roots was a young team that was going to supplement Real de Banjul. Not Real de Banjul, young Africans. Wow. So foofu la ñu Solfay nekk. Solfay I will ma ko sa fàtte because he was a very loyal member of Roots. So could have gone and played for Real Mubañ mu ne Roots rek yaa ngi am ñoom in fact sa Ruben si foofu la mujjee sax foofu mu dem Hawks ñu foofu la dem waaw ndeysaan di nga tudda tur yi li ñëw suma xel rek mooy maa ngi fàttaliku Real de Banjul amoon na yenn payi Banjul yoo xam ne seen doom yi Real rek la ñoo play soo buggee bàyyi Real sax mu nga ama ñoom problème Real rek waaw gis nga nag ñeneen ak maa déglu gis nga Solfay loolu nekkoon problème am papaam Real la Roots la te su Roots di play Sol against Real Sol daf déglu da ko taal understand nga da ko taal te ne ko gën a déglu understand nga he was just nit ko xam ne dafa fonkoon teamam understand nga dafa am passion pour team bi passion pour team bi so ñun loolu sax pour nga understand nga pare nañ pour reyante sax understand nga ndeysaan dinañ jël this opportunity tamit fu Fateleku ku mel ni Assis Assis time bi moo nekk Roots Young Africans ñun bi ñoo nekk xale time bi nawetaan ak bi Assis di play si squad bi yëpp man kuma laaj man musuma gis a football player bu mel ni Assis man li Maradona daan def téye ball bi di tobal yëpp ñun gisoon nañ ko long before Maradona Assis daf ko daan def Gambia ndeysaan so Assis bu ñoo tudda di history of Gambian football du des gannaaw duñ ko fàtte te Gambia war nañoo ono nit ku mel ni Assis mu ngi dunda wax dëgg well I mean as I said wala wacce jël bi and in 1979 Assis did his first school debut against School Pajuuf. Assis was playing for Crab Island understand nga that's the first time I saw this guy mu ngi play ak kenn ku ñoo Cheikh Bari nekkoon na England grand player bu Blue Diamonds so Assis ba amee opportunity bu Assis pour mu jël a free kick that young man Gambia High School yëpp a tas because time wala Gambia High School fu la gars dañu play secondary school football si su nekkee ne Pajuuf fa ngi play ak Crab Island they either playing Afdahi or you play Gambia High School ground si box bar was restricted because xam nga rek foofu dañ ko doon bëgg a preserve waaye foofu lañ naan play so yeneen team suñ ñëwee di ko tàngee am secondary school match si am na benn waa ci ñeloo ko xam benn boy bu ñu Abdou Conte jiitu nañu Abdou Conte papa moo nekkoon teacher Crab Island so it used to be a very fierce competition in those days wow so so Assis in 1980 bañ defee the football GFA dañ amoon benn booklet so the leading goal scorer that year first division
was Abdul Kaur, Boy Kaur. The leading goal scorer for second division was Assis Kaur, for Young African, for Roots. So these are things you have. If you go to the archives, think of Agis. So think of Agis. So they got set there. So they got those two players were very good. But the unfortunate thing we have on my Assis Kaur and Boy Kaur, I still question why. When you're under zone 2 in 1980, that's a difficult one to squad because I'm leading goal scorer. Guys start like they win tournaments upon tournaments. Definitely, Boy Kaur, Wollof, and let's see squad. But what happened, I do not know. I'm gonna assist you now. Xam nga tamit boy time boobu maa ngi fàttaliku moom mu ngi based in Denmark maa ngi fàttaliku nawetaan tombe boy ñëw holiday Banjul so su boy ñëwaan ba nawetaan dal di jot moo ñu ne boy ko ragi town de daan kontaan ko time boobu boy gi dañoo ros de mu la mbuka boppam bi góoli daan score boy terror la woon waaw ba pare ko ponkal la woon time boobu ponkal la ci defense bi. Yes, it's striking force. So, man, you have to be very, 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 very attentive. You know, the fact people the family dole. Understand? You know, don't terrorize. You can bully. Understand? So, I most of my day this is Gambians MNSK. Understand that because of the fact I'm on that power. Wow, why these things happen? And we just have to move on. Yeah. Ndeysaan ñu ngay jël this opportunity pour Fateleku nit ko mel ni Sol Samba ndeysaan moom itam ku mënoon football la. King Solomon, the history I know about him was Bagambia did them China. He was part of that team with them on. The team boobu yaa ngi amoon ñoom Ndaw Njaay ñoom Souleymane Niasse foog naa amoon nga si biri amoon nga si foog naa amoon nga si Assane Kujabi ak ku ñoo waa Modou Sili waaw team boobu ak ñoom Keba Sisi ñoo demoon waaw ñoom Keba Sisi Ports Uncle Keba Sisi waaw Papi Sol Sisi waaw nga am nag nga am ba gaay ñëwee ba play the Republican Cup against Liberia. That was the only cup bu national team win on. The demi finals gaay door Liberia win the cup, but Lulu was just a Four Nations Cup when Amon in the stadium. This trophy was called the Republican Cup. Now they agree on a striking force up front. Wow. So Sol Samba was in that team, and Sol was the youngest, as I said before. Wow. Sol was a very good winger. Paremu Trege for them player Hawks, and for now Hawks for team Mufatu. Bés bi Sol di réer mu ngi mel ni démba si man ndeysaan Fisco Konaté 1989 waaw ndeysaan 1989 waaw bi Sol génne àddina Fisco filoon na ko torop ma ngi fàttale ko bi ñoo def bi ñu ko julee jëm Sénégal si jàkka ji di ko ñaanal waaw pay ne ñu ngi dénku Fisco Konaté muñ ñu ngi jël this opportunity tamit pour fàttale ko ku mel ni ñoom Pasala Polo Rossi ndeysaan dem si yàlla raxu mbay Polo Rossi waaw gis nga nag wuloon naa la génne sax Polo Rossi tamit bokkoon na si gese bi nag bokkoon na ñoom fanti yooyu yëpp understand waaw Polo Rossi bokkoon na si gese bi waaw Pasala man ma rakam ñoo bokkoon school ñu ko Njaga Sala xam nga fa la nekk on classe university Pasala ñu dëkkoon boori ranking ay yooyu no understand Pasala ñoom bañ play because it's something that happened on box ba guy indi nawetaan bi Sojataw so far nag ba loolu happen ñu am kenn seen play bu ñu Raxu Mbay Faatu so ba Raxu Mbay Faatu nag I am this Raxu Mbay Memorial Trophy. So time bo yangi am yeneen team ñoo wax Sajoro Lancaster or Jëm Sénégal la gagne ko. Wow. So Pasala
play Bob Marley make a big team with Soja Town. Both teams Soja Town and maybe after I win. I'm going to definitely. Tay bo kay boy afday ak sajataw du nan jibo. Du nan jibo. So lu xew moy ba Bob Marley lo di wel affaire ci dal neexu du wala stal way xam nga ñom dañ amone ko Bob Marley ci ñu mo mëna fatel ko fofu saxo play na Bob Marley saxo ñu na be bañ mu play ba Bob Marley waaw ki nakala tuda am na keneen yaa ngi am Raxum Mbay waaye Raxum Mbay jiitu na yaa ngi am Buur Banjul moom foofu laa doon ñëw sa gouverneur Buur Banjul nag moom suipa bu graaw ngay sonn wala sa waaw moom it dafa teel a réer ndeysaan gouverneur well man xaw ma dégg lu xamoon ma xamuñ woon fan la nekk xamul fan la nekk waaw man dama ko daan laajte nag waaye koo laaj dañu ne xamul fan la nekk waaw Buur Banjul mu ngi am play young Africans waaw bu nga am kenn ku ñu something baaji Falcao moo leen ko si diggal waaw yaa ngi am amat ci madame te jóge Soja Town mu ngi dëkkoon McDonald mu ngi America mu ngi am player Starlight so team bu baax la woon definitely yaa ngi am benn boy bu ñëw Baba Tunde mu ngi nekkoon Roots mu ngi dëkkoon Perseverance foog naa yow li nga war a xam Zephaniah King yéen a bokkoon classe. non bokkuñ woon classe waaye. Zef moo ñoom del ko ñoom bokkoon classe. Zef ban lan mooy woon ne ma amul beneen tur bu mu ko daan ooyee. Ade nini. Ade waaw ngoog. waaw gis nga Ade. Ade ak Baba Tunde ñoo bokk benn kër Baba Tunde nag Roots la doon player waaye nawetaan daf dee player ñi naka la tudda Bob Marley waaw su loo nekkoon team bi waaw. ndeysaan. Bob Marley nag amoon na time boo xam ne dominator na nawetaan ñi de di win rek di score rek definitely after na nga am Mandela ñoom Tidiane Faye ñoom Tidiane Faye ñoom Tony Jatta yéen wala sax waaw ñoo fa nekkoon waaw ndeysaan Tidiane Faye moom foog naa jiitu na de moment ndax waaw jiitu na kooku nag keneen la ko ne lu ma la wax rek understand nga munoon a daw mun a score ñoo bokkoon classe man rek fa mënu doon football understand nga Tidiane Faye ñoo toog nañ at fourth form waaw toog nañ su man di xale bu baax la woon waaw ndeysaan waaye di nga mën a fàttali ko Joe Sambu moom it Joe waaw ban Joe nga maa wax Joe Sambu nekk America tay ni Joe Sambu lañ bari so ma wane Joe Sambu bu maa wax Joe Sambu Young Africans kooku suma dëkkandoor la woon ci Town ndeysaan Joe Sambu nag suma dëkkandoor la woon ba pare suma mag la woon dama ko jël comme mag ko sanga soo jógee suñ kër da nga talal parce que kenn ñoom benn Cissé dem ba si Johnson bi nga dugga biir Serekunda bugga dugga Serekunda school rek laa rek fu la joddi ko so Joe yaaga na ñoo xamante indi late 70s 80s wow, he was a good player. He played for Kansala Football Club Nawetan after Mudem St. Augustine's. He played Young Africans. But he was a good winger, definitely. Ndeysaan ñu ngay jël this opportunity tamit pour Fateleku ku mel ni Mrs. Oba ak Mr. Kekuta Mane yaa ngi leen tuddoon Crab Island bi nga tudda Crab Island ñoo suma xel ñoom Kekuta Mane xam nga ne Kama Baji sun maam xam nga ne moom itam nekkoon musoon naa nekk head master Crab Island yaa ngi Fateleku loolu am naa loolu nga am Kama ba pare nga am Keks understand after nga Mrs. Oba waaw Keks la ko gaay di understand waaw Keks la ko na ndeysaan Kekuta Mane waaw Keks doomam mu ngi seet suma benn xarit bu baax kon daf ma jël ni magam ñu ko oo Sirifo Jammeh waaw xam naa su déggee lii dinaa lii doomam bi kooku suma xarit bu baax la so xam naa famille bu baax waaw Keks was a different world Keks a toog they di change santa yi di ko spell properly ñoom amuñ dara lu ne mun a wax danaa wax leen xam nga just to show you the level of education those people had at the time. But they were not in secondary high schools, they were in secondary technical schools, they teach nothing. So we were privileged to have these people as our head teachers. And we are grateful that we can proudly say
they contributed to molding our life. Definitely, yes. Ndeysaan sa dëgga am na ay Gambian yoo xam ne buñ tuddee son tur rek dañ dee am a feeling of national pride kontaan fan jógee. I mean, so in the teaching field, penal lecturer must not the most undervalued, but undervalued profession by the states is teaching field, and that's across the board. Because teachers see doing deaf, we have not honored them as the way we should. And I'm saying this first, second, and third republic, we have all this in their prize giving day, speech and prize giving day. Well, I don't talk with better than wow, the state is going to honor some teachers. If I go to the books, and I link that she feel education day. If you talk, wow, he should teach a wow. But what have we done for that person? Different data promo. Those people, they look after a school population of 500, 600 neat. Understand that? You think about it, you make a salary, a big unit, 600 neat. Hallel. Understand that? With the different dimension, you have to look after them. What God by Sahel, understand that? Ninga operate and we did nothing for these people. Very few. Now when I'm talking, okay, we recognize them. It's now our circular school ring deaf, recognize Mrs. Lou. Wow, it's really commendable. They could not go recognize the ex-people, see no recognize. So when we go like a big jihad, why should they get another one? If you them the politics, them tyranny, them little Jolla award. But where is the teachers award? This guy in this country here, soldier, police, so they're a certain age. They very well, they give what they call it, the Queen's Police Medal. It's a very medal for you not teachers. We have not honored them. We have not. I mean, similar story about MD Salah. Who have more single Jawara. MD Salah, more team were part in Jawara for continue them school. Because Papa of the Fabuan people don't the Jaji boutique when they did it. Now continue Jana. And those people, we don't honor them. The MD Ego Fufu, MD Emuton Fufu. Simu Barilla Jibale, MD and Degons, and Sayata, we Degon, Oxford Street at Lower Square. Wow. All these things happen. We don't honor them. No. Ndeysaan Banjul dafa am ñoo xam ne bu ñëwee si sayti nguur gi sun force intellectual si sun force diplomate si ku demee ni ki ñoom Jebes Ayo Langli time mi ñoo nekk Gambia ñoom Alaaji Ebi Njaay duma ko fàtte mu benn time maa ngi waxtaan ak Koto Sidi Sané mu ne ma in those days Gambia was having the best civil service. Lan nga ñu mëna wax ci li? Well, I think you have one more. And the way the civil service was set up, it was set up when you were quality and not quantity. And in those days, there were people that you have, they were role models. So Jahale, your story more so Jahale in those days. You want to come back and take part in nation building. So nobody. If you go to the list of the civil service, James Langley, a historian, PhD in history, been in a book for Hamne Ankori from Nekani, a very, very prolific writer, been on so many articles on the subject. I'm the Tom Gregory George Seward, TG Seward, who can who sound on that, very educated, highly educated man, and he did his contributed towards nation building. Kenan Kunyo o Kenan Kunyo o Tafa Sose,
Uncle Tafaso said that's Yanasi. And I pay diamond men. And Hatip Sameka Jare, Bohamne Monek on the first secretary of the cabinet, Bugambi and first cabinet of Uncle Hati Mufaneko. Yes, sir. When Maleka Halal, the civil service was organized in such a way, they even had a civil service book. Bohamne, for the national life, in Alawa, ye license qualifications, King in a qualification, and all that was there. So we had a very good civil service at the time. And when you finish school, you want to contribute. And I believe that to Abibai Ganao, and you take on over at the time, water will continue. Because I'm yelling for Nego. Why you have my in the teaching field, I want yelling again. I mean, when you are much like Seka, you understand, they've done their own quota towards education. They have done very well. But this is what they left behind for us to build on. We call them all money among degree body, but they had the know-how and the dedication. These days, the ethos has just gone out of the window. So not a lot will be ready to do that sacrifice. Because in those days, but nowadays, they can be nailed. So this is where we lost what was the quality, and we ended up with the quantity. But having said so, Duma sabotaged before I leave from Nekan because it's part of nation building. And secondly, it's a huge sacrifice. Considering if you want to work in the private sector, you'll get more. But in the civil service, you have all the opportunities to go in to do training, personal development, and all that stuff. So that's it. Joy, do you remember in the early 80s, just before coup d'etat, Slendan Dega Muja movement of justice in Africa, you could be in the Simbeda. Munga Fateleku Muja time bobulen. Wow, I remember Muja. Muja, the name emanated from Liberia because there was a Muja who Hamne Fufula Nyom Amos Sawyer to end up becoming an interim leader. And you Muja like one, so many new so Fufula the name emanated from so that Muja Gambia because it was two different distinct groups, but the name itself originated from Liberia, right? Luma Champi Muja was a very short-lived organization because they started in 1980 and you banned them. They were banned. So they then banned in October 1980 under the Societies Act 1970 or 1970, 1980. They were banned. Farnak, you arrest, you go, Sarah, you go in court. Pap chairs in Monaco and lawyer. Yes, sir. Yeah, even Monaco lawyers government be. So I think from the narrative, they find wing for second way. When they may read send Selby, wing for second, I catapult. I literally for that. Catapult. Yes. They said. Yes, if you read the amnesty report of 1980. What happened is they learned ban. When you now ban, we coincide with Ekumahoni Day. Ekumahoni died 27 October 1980. Understand? So Ekumahoni Day, you ban them. But what happened is they were still working them, operating on the ground. I'm kind of confused. I'm like Joe Boko Nasim. Way to force. Mandinka down, no anger there. So they call only you and the force as a political refugee from the Gambia. I'm like you, Wow. So what happened was they used to the
the graffiti. Now, graffiti be not being done them plus being money you been from Moja Gambia. Understand me? So Moja G. Moja G. That's why they call it Moja G. So the guy said what they did was Tagoya among the voice of the future papers you guys don't circulate. And the voice of the future you don't circulate that sad out that they could join a pseudonym. They call them or Sada, they call them or Dr. Fafa. Dr. Fafa la ko gay la adressé. Waaw suñ ko bëggal jowe pare ñu o ki naka la tudda Louis Ndiaye Magi Tata. Understand that? Louis Ndiaye time mo nekkoon education Ministry of Education. So what they did was they daan dugga ci school yi ba teel gaay dugga fa two paper yi so yow da nga ñëw rek nga dugga ci school bi rek gis benn paper foofu da ngay téye voice of the future la waaye Moja ñoom was a distinct group. Okay. So they were accused of ñoom ñoo taal gaali Jawara yo tam ngo Bara Jali. Mooy Bara Jali waaw. Bara Jali waaw. ñoom ñoo ko taal. So they got said there. That was where it was. The Kubi dots. No, Boku wants the Kubi, but they got caught in the coup. So far, they were not implicated, but because of certain lawyer B, Bob Chelsea was involved in the coup. So Moja, up to 1992, Jawara left the ban on Moja. When you celebrate Silver Jubilee, or the 25 years, the lift the ban on Moja. Boka Moja was a criminal offense because she belonged to a prosperous organization. So money is teach. So someone in Baba Joe, me Moja like one. Ya jame Mujala won kuneka ange wan Mujala won, but my scope of it I only know about the trial and wasa bena kodo bunyo wasa fati bokona. So apart from that luma si wan sorry but luma che hamga in the end Moja died out. Yes. Dumo sa bokona Moja. Okay, the original members of Moja ñan la woon ñan nga mëna fateleku ne ñoy woon original members. I can call if I'm because everybody wants to acclaim Nebokon. To those that I think were the original members were Kurosala, Solomon Tamba, Wasafati, and Ablajo. Then had more people coming in. But Hamga, I don't want to go give an extensive list. Apply job man na nekon Angleterre te jitu. Apply job. Wow, he was here. Wow. Apply job. Definitely bari to struggle we wouldn't go what next week. Wow. Definitely. Wow. Ndeysaan ñu ngay jël tamit this opportunity pour fateleku sun uncle sun baay Ekuma Honey. Ñu ngi fateleku tamit koto Abdoulaye Diop ak sun maam Loye Ibu Mbup ñoom Pape Cheya sun Ousmane Seka ñoom ñëpp yaa ngi laal loolu sa laal te nawalu sa Papa Ibu ndeysaan Papa Ibu man maa nekkoon klagam ci magistrate court bi maa génn waaw so Papa Ibu ISB bu Ibrahim Suleiman Babukar bu maa nekkoon klag waaw paa bu baax la woon te paa bu ma yaataloon te maa ko ñaanal ndeysaan yal na ko yàlla continuer di ko yërëm yaa def ajana sa dëgga Gambia ñàkka neen ay nit ñu baax ñu bëggoon réew mi ñoo xam ne jiitaluñ woon aleel waaye Gambia la jiitaloon yëpp ñàkka nañ waaye it's a revolving door xam nga tey yow ëllëg sa morom so léegi nag nañ góorgóorlu yëpp dina baax waaw so Moja ji
man ba ma ràññee ba ma nekk xaleel ñoo daan nekk di bind si mbedday duma Fateleku di woot revolution maa ngi ko njëkk a gisee si maraaji Banjul yi boori school yi Paju fu ñu ko fa binda revolution tay boobu xaw ma sax lay revolution because ndekete woo ñoom ñu ngi doon junju ne revolution a ngay ñëw. This was before the 81 coup. Waaw xam nga revolution ni nga ko wax mooy revolution mooy changes. Waaye xam nga what happened is that's what it basically means. But xam nga rek because of history teaches us that most revolutions ended up being violent. That started coming from the French Revolution. Understand that? Napoleon and toppled Louis XIV. Behead. Understand that? The revolution in Russia, 1918 or 1917, something like that. The Tsar of Russia got killed. Understand? So when we talk about revolution, people have that perception that revolution is associated with violence. But you can have a revolution without violence. 2016 could be seen as a revolution. It was a revolution because they said we don't want Jammeh anymore and we went for it. Fighting for independence is a revolution, but peaceful revolution. But in those days, because of this Cold War wouldn't help, people forgot any revolution is associated with violence. Any revolution is associated with the brainwash. So you think they understand that. Me, I don't know in the city. Understand that. So why revolution is dumb by understand. If I farm when I'm a cookoi, the one long live the revolution. Understand that. It's all dimension because nobody knows it. So look at the problem about revolution. Revolution is not associated with violence. It has the change. It depends on how change takes shape. Ndeysaan. So laal neen mbiri moja ji fi mu nekk laal neen tamit the voice of the future. Voice of the future, who were behind? Ñan ñoo nekkoon si gannaawam? There is a lot of speculation going on. Ñenn dañ ne ñoom Halifa Sallah bokkoon nañ si, ñenn ñu ne ñoom Sampara bokkoon nañ si. But I need to verify that before I can confirm, before I can accept that they're part of it. Ni ko déggee noonu man it noonu laa ko déggee ne ñoom Halifa Sallah bokkoon nañ si ak ñoom Sampara ak magi Jo Sabu pa Sabu. Waaw. Pa ñoo bokkoon because that is why they leen arrested in 1983. And then ñoo doon circulate the literature bi waaw those were arrested waaw and they were in ñoom Halifa didn't think for about 8 months in detention before ñu release leen waaw. Ndeysaan ñu ngi use tamit this opportunity pour delloo njukkal sun oncle Pa Sambo ak Halifa Sallah mu ngi dunda ak Sam Sarr ñoom itam wax dëgg the history of Gambia kenn demut ñu des kenn du dem ñu des ndikte ba ko Gambia soxle ñu wax den wax ba Gambia soxle ñuy binda den binda ba nga xam ne sax ba Gambia soxle ñuy dem kaso pour Gambia bu ees mun a juddu den dem kaso pour Gambia bu ees mun a juddu ñooñu tam warul leen a fàtte. Dina mun a fàtte Halifa Sallah nekk nit koo xam ne I just give him respect because politically nekkoon si patem waaye loolu tax na dinaa ko respect because Halifa lu mu def in the service of humanity definitely war nañ ko gërëm parce que Halifa bañ ko tëjee ba génna dafa bind an article di wax ne how many more prisoners have to die because of the conditions of maltreatment. Jël literature boobu put it on sale the proceeds mu jël ko jëndal ko inmates si saabu slippers ak yooyu yëpp Halifa salariam daf ko link on ak with his constituency. In other words xaalisam la moo jël liñ ko fay mu dugal ko ci the constituency development fund ba moo génna
he gave a report to his successor na lii laa fi bàyyi lii. So I mean kooku nag you have to give him that respect. Sam I don't teach xale yi yaa ngi am problème ak maths mu charge leen a very reasonable fee pour gars di study genn wala xale yëpp ñu fa nekkoon they did exceptionally well. I mean I give them their well deserved commendation. Waaye lii nag dañ ko gën a waxtaan next week nag. Ndeysaan paka laal neen Muja ji laal neen the voice of the future duga si doy ndite later after the voice of the future after doy ngi ñëw 1st of August 1986 ndeysaan so doy tamit dal di ubbi suñ bët maa ngi fàttal ko benn time maa ngi waxtaana jegaan baaxum xam nga ñun Sénégal si ñoom banka maane ñoom Pa Samba Jaw ñun ñëpp fa leen nekkoon ak man mi so ñi ngi la jànga ñu bari ñoo xam ne tey ñu si civil service bi jaar leen Saint Augustine ba pare ñu nekkas di xeex ak yëlee fi doomaani Gambien bi ñu bari Saint Augustine leen jaar soo njegaan ne ma am na ko mu wax ne ko yéen laa jàngalu leen booy si dara lu yëfi révolution la yëfi rebel ba tax gaay génn fi mu nekk di wax mbiri Gambia ndeysaan so ma bëgg laa laaj rek Mr. Goswell ndax mun nañoo wax ne dafa am link between Moja G ak Voice of the Future ak PDOIS? Well, I will take it this way. It's just change of circumstances that they help. I mean, if I'm kind of kumusa bin a book when you go historical materialism, then you start with feudalism, you start with slavery, you start with this, and you end up having colonialism and all that stuff. Each of them had a pace. Each of them had different moments, and each of them used the ideal opportunity to set up some base. Now, Moja was 1980 all this. Voice of the Future was around that time. What happened after Lulu, because those parties were proscribed. Right, Moja to one Voice of the Future. That's what we want to believe. Unless mother further research on that, it could be Voice of the Future when you start first. So when you start first, we put a stop Lee. Moja came because Moja was distinct. I do not know whether they were linked, but all I know is Toy came in 1986, and it's after being that problem with they didn't sack, no jobs. Nakalaptura and CBA Gaatah had to resign as a curriculum officer because mom my social page Facebook my 119 I'm lucky. Understand curriculum role why they took him to State House and they didn't want to work. They want to work to develop the school curriculum name languages because Tayman Mayo all of Rekling Munawa in Yamatensi sources. I'm doing most of the last day. We call yourself a Gambian. Joy Fognane Mayo was MD. By Lona Gachela. Manolo Damako de Ursawa, Damasi am Gacha Torop, why Feka Banjul, Faka Musadeka. Well, we have one Mandamalan them death. Why I'm going to eat weekend trips. You enjoy Pungamuna Game Lahabi. While we have my them na be teki them name for holidays we so na suma papa yi ak suma ni yaay dega nañ sosé bu set hanga dolen tone nañ ñing surwale mu o ñing akule mu ko nañ la tontu understand you know ñom ñoo understand ya dañoo kafante ñu do di wa ñom xamante yépp bena le waaye ñun ndawi nak fofu la mistake be happen. Why it failed? Why we did not learn the languages? So that is one thing we have a problem. Why? Yep, we have to look at it from that angle now. There's a lot to learn. Then we have to make sure the next generation, who you know, by city, we fall into the trap at the moment. Understand? Listen.
Joy di nga mëna fateleku programme bi ñom Halifa daan def Radio Gambia ñu tuddé won ko Magi Elek. Waaw man dama daan déglu programme bi te am na benn bu ñoo wax Boy Bayre. Boy Bayre man ko fateleku bu baax. Waaw Boy Bayre dama daan déglu programme bu waaw. Bobu popular woon na de. Well, popular la woon loolu programme bu neex la woon am nga tay boobu nag xam nga télévision bariwul. soo amee rajo da ngaa déglu ci rajo understand nga amuloo choice you know. So they done the program. They were very educative. The sad thing is that we did not put what Lunari Moy swing programming at theater should have been something when you want to educate. But however, our theater with Gambia National Troupe or the theater group Bunuy Onkum than orchestrate. That's not to cover you. Because you think of cover and create a lot of awareness. Like Lady Mawala something, the civic education. Yangewa Aferi Kasa water and all that stuff. If you have it in a sort of a drama form, a drama club, you'll be able to educate people, you know. Uncle Mbaye Thiaw momo jité won Super Ballet African Troupe ndax naka la mbotayam bi tudon. No, but I think Uncle Mbaye Thiaw involved in one the drama. I don't know whether he was involved. But I'm on in the Gambian National Troupe. And entertain people. So a lot of people fulfilling status, the music, before you then do that into the mainstream musical field, you know. Ndeysaan yooyu ñu ngi jël this opportunity tamit pour jaale Uncle Mbaye Thiaw di ko jaale njabootam ak familleem ndeysaan fi ñoo jeexaleere mooy bi ñëwee tamit bu ñëwee si musique bu Gambia ñoom dem si yàlla Pature ñoom Senemi Telo ñoom Karamu Sabali ñoom dem si yàlla Musa Ngom ñoom Albert waaw yang ma hicana parce que xëy na nga gis ne nga ne femme bu ni la def na sa research ba pare ya ngi ñëw waaye boobu nag dañ ko bàyyi ba next week bu dee yàlla ndeysaan Joy ñu ngi jégalu sun déglukat yi nditen fi ñëwoon tey pour bugal laal yu bari waaye ban duggee si Banjul démba rek ñu daldi si gis yu am solo yu ñu war a waxtaanee ba tax ñu daldi ko yaatal moo tax tey ñu dugaagun sax si jamono Saa Dawda ak jamono Yaaya Jammeh Adama Barrow ñu ngi jégalu si yooyu mbokk yi ndikte Mr Goswell daf doon wax yu important si Banjul démba ak Gambia démba waaye buñ fi ñëwatee beneen yoon dineen duga si political history bu Gambia li ko dooree jamono Saa Dawda Yaaya Jammeh ba si jamono ji ñu daldi tollu Joy nag mu ngi yëngatu si parti bi ñuy ooye UDP dineen duga tamit next week bu ñëwee lan moo tax mu daldi tànn UDP ak lan mooy the future of Gambia ak naka la gisee election si ñëw next year 2026 fi mu nekk programme bi daldi na jeex duma def lu dut daldi may Mr Goswell rek benn 1 or 2 minutes ko defee mu daldi daanele foofu daldi tëjee programme bi foofa over to you Mr Goswell. Jërëjëf Salu tey nag xëcca nga mu bu baax musuma fone li na xew waaye daal yàlla ko tuddee te tey bi the 23rd day of August duma tëj waxtaan bi te waxuma UDP happy birthday 29 years as a political party next week nag dinañ ko gën a waxtaan wala na ma ne am na ñu fàtte waaye man duma fàtte 23rd of August 1996 from party bi 29 years because ni ko suma mbokk yu di dee wax masha Allah waaw so jërëjëf ba next week waxtaan bi dina gën a ne jërëjëf bye Joy Mr Goswell ñu ngi lay gërëm di la santa si sa waxtu waaye di la gërëm bu baax a baax di la santa si fàtteleku gi nga xam ne moom nga ñu fàttelil Banjul démba kilifa yi nga fi tudda mbiri gese yi pakkin yi kankurang yi xontin yi waaye tamit kilifa yi nga xam ne ñu bari si ñoom ndaw yi tey buñ leen déggee
duñ xam ñooñu ñooy ñan du ñàkka ñi déglu sax am na ñoo xam ne fàtte woon nañ ñooñu seeni tur dekkil nga fi ay tur yoo xam ne ku leen dégg rek sa xel dina dem si Banjul démba ak Gambia démba mu nekk waxtaan yu am solo te lii ay jàngat yu am solo la lim ñuy fàttal rek mooy ne waruna fàtte suñuy cosaan waruna fàtte démba tudda nga fi ñoo xam ne tey ci mbiri football gi tamit ñoo xam ne ñi sa dégga booleeg suñ kilifa yi nga xam ne ay jàngakat leen ay borom xam-xam leen nekkoon fii ñooñu yépp leen rek moom la nguur gi war a def mooy pour bañ a fàtte ñii warugal la pour ñu dal leen tuddee ay place wala ay koñ su ko defee nuuna dinañ continuer dunda si xel yi ñen ñi ak si xol yi ñen ñi waxtaan gi nag ku ko déglu xol dina tooy xol dina kontaan tamit liy tooyal xol rek ndeysaan mooy jàmm jan amoon gourmet sëriñ ñëbbee na leen woon aku soose olof ñëbbee na leen woon den daan jëflante si taraanga si njekkin den daan demalante ngente taka dëj yépp den ko daan demalante lu la wane ñu nin fonkante woon waaye nag comme na ko olof dal di waxee ñu ne lu neex du doy xanaa dañu koy dog rek dem ba beneen yoon next week bu neexee yàlla nañ fi indiwaat Mr. Joseph Goswell ñu bari dal di ko xamee si Joey su ko defee ñu dal di continuer partout dal di si def ay waxtaan mbokk yi fi la waxtaan ji dal di em fi mu ne du def lu dut dal di umbal lépp loo xam ne Mr. Joey Goswell waxtaanee na ko fii tey dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji nag mu continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéen ay attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te leen dimbalap yàlla continuer wàcca si réewi Gambia te yàlla na buñ fàtte démba ak maam yi seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin